là mình sẽ làm nốt phần vào sân.
giờ mình sẽ đi lấy phân đất về để tỉa những luống hoa này ra, mình trồng thêm ra nhiều bồn nữa để tận hàng cái sân này đây. Hy vọng những chậu hoa này sẽ nở đẹp để làm cho ngôi nhà mới của mình trông đẹp hơn. Rồi mình sẽ đi lấy nước chăm sóc chúng. Những cây rau này cũng đang phát triển tốt. Mình nhớ hôm trước mình vẫn còn thừa một ít giống. Giờ mình sẽ tận dụng cái vùng đất cạn ở kia để mình sẽ trồng thêm rau vào đấy. Cái mảng này bị mắc kẹt trên bờ rồi. Giờ mình sẽ phải di chuyển xuống kia.
Giờ đống rác này vẫn ẩm quá, chắc là mình sẽ chờ nắng lên, nó khô đi rồi mình sẽ đốt chúng. Giờ mình sẽ tận dụng cái chỗ đất này để mình trồng đống rau vào đây.